they need to do their homework gitu, karena kadang mereka kalau yang belum pernah fundraising tuh just blatantly meet everyone, right? Which is not necessarily a bad thing, tapi wasting time. Karena from my point of view, fundraising is the least thing that the founder need to do. Visitalks kembali hadir bersama saya Yen Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Aldi Adrian Hartanto dari Arise. Hai Aldi, apa kabar? Baik, halo Yani. It's been a while, man. It's been a while, but I've known you since a very beginning ya, dan lo ternyata masih tetap eksis mewarnai dunia visi. Good to know, masih relevan. It's almost 10 years though, it's almost 10 years. I'm still young in certain level, tapi kayak it's been so long. Like, technically, I'm in the industry since saya 2012. Joined my first fund 2013. And then now it's already 2022. Kayak there's a lot of new people coming in, dan good to know masih relevan. Yeah. That's the best part lah. Pengalaman boleh lama, tapi umur belum tentu ini juga kan, tua. that's the untungnya lah. Yes. We've been quite fortunate lah, coming quite early. Okay, Aldi, just like I mentioned before, you've been doing this for quite a while. Tapi sebelum kita dive into the conversation, Aldi mungkin bisa cerita sedikit Arise itu sebenarnya apa sih? So, this is bisa dibilang Arise tuh kayak my cultivation the past 10 years lah. Jadi, me personally been quite fortunate going through multiple experience. Started off as waktu itu gue bantuin Fanox, kan namanya Pegasus Tech Ventures, start up their own fund di Southeast Asia. Habis itu I join Andre Capital, mainly focus on Series A and above, Pre-Series C. Habis itu bantuin MDA juga, mainly focus on the growth side lah, jadi kayak Series B and above. Jadi been go through all the cycle dari benar-benar bantu dari awal sampai mereka IPO dan etc. Ada banyak M&A juga. Waktu itu kita memang the main fokus di MDA, emang fokusnya banyak ke exit. Jadi kita kayak almost now 11 exit, one of the most kalau kayak bilang paling aktif untuk exit di Southeast Asia dan juga Indonesia. Nah, situ kita belajar, from my personally kayak belajar nyata mainly ternyata problemnya masih sama jadi core gitu. Jadi basically we've seen a lot of people sekarang raising more funds, banyak funds sekarang banyak fokus malah yang lebih much bigger stage lah, mungkin kayak Series A and above-nya mereka ada raise more money and etc. Tapi kita lihat ternyata fundamental atau cost main problem di market masih sama gitu. Raising couple hundred K to a mil tuh much harder than raising like 5 to 10 to 20 million dollar gitu. Karena capitalnya kan gak banyak di sana. Karena orang mikir mereka better go to the other side of the stage lah. Jadi that's why we realize that hey, nyata problemnya masih ada nih di seed. We don't see much player yang benar-benar really fokus on seed, dan seed juga evolving in the past 10 years. Jadi kita realize kayak why don't we trying to solve the problem di seed. I'm not saying better tapi differently lah. Dimana emang kita mainly sekarang fokus lebih ke pre-seed to seed mainly. Ya kayak stage tuh getting more and more arbitrary lah. For example, you saw like $10 million seed round, I don't know what kind of round now, right? Jadi tapi kita fokus dengan company yang benar. Biasanya kita first check yang mereka working. Biasanya kita bahkan bisa bilang working day -0. Jadi before the founder want to start a company, kita udah ngobrol, kita udah discuss. Biasanya kita lebih proaktif, jadi kita punya multiple conviction. Mungkin sering juga cek di kita punya link namanya Rise Conviction. Jadi kita thinking kayak daripada kita nungguin company to us review, why don't we just proactively want to invest, just found the right founder, we work with them since the beginning. If we are aligned and we see the right fit working together, dan kita bakal invest. What makes it so dynamic gitu in terms of pre-seed saat ini? Apakah karena memang udah semakin banyak VC, atau ternyata memang saat ini VC ngelihat that new rising startup memang lebih seksi untuk di funding? I think we see those too ya. Jadi emang dari sisi capital tuh sekarang we are seeing significant abundance of capital lah. Jadi mungkin for example, compared to my days in 2012, 2013 kayak Series B round tuh like what $3 million pre like 4 to 5 mil. Itu 3 million now barely seed round lah. Itu dulu memang biasanya seed round tuh biasanya kayak cuma 150K to a couple hundred K. Sekarang if you only invest like that kind of level, mungkin founders gak mau ngambil gitu karena kekecilan, dia ikut just seeding themselves, right? Kedua biasanya emang kita di sisi quality of founder gitu. Jadi dulu tuh emang we believe we are already the level namanya third generation of founders lah. That's our conviction gitu. Jadi kita believe sekarang kita ada di eranya yang third generation. What we mean by third generation tuh, first generation tuh basically people yang somehow get into startup lah. People don't have any startup background, don't have any strong background. Biasanya Indonesian guys, born in Indo, mereka nggak pernah kerja startup, mereka nggak pernah kerja di top kayak shiny companies, tapi sama creating billion companies lah. For example kayak the likes of Elon Musk with Bukalapak, William Tanuja with Tokopedia. But these type of founders biasanya itu yang kayak
probability suksesnya 0.0000 something lah. We don't have much people like that gitu. Second generation biasanya memang typical founders yang orang Indo lama di US, di Europe, and a couple of guys all work international company like McKinsey, BCG, top firm, right? And then coming back to Indo, consulting, right? Tapi mereka nggak pernah doing startup juga anyway. Mereka belum never done startup, tapi mereka very smart guy, very very global mindset, and they come back to Indo, start their own company, and now somehow building companies, right? Kayak the likes of kayak Ferry Wanadinya Traveloka, obviously Nadim Makarim Gojek, and multiple other guys, right? Nah, kita believe sekarang ada namanya third generation founders, di mana emang sama yang bisa dibilang kita believe there has to be kayak someone yang very bisa dibilang kayak fortunate bisa kerja di luar atau working in top companies like BCG and others as well. Tapi mereka basically could be like Indonesian guy regular, mungkin bukan top schools juga, bukan privilege juga, tapi sama mereka udah punya experience climbing out the ladder to grow, scale tech company eksekutif gitu. Jadi misalnya dia VP levelnya Gojek, VP-nya Traveloka, VP-nya Tiket, VP-nya Tokopedia, and others yang background-nya mungkin nggak harus yang kayak Ivy League, tapi they already proved that they could execute as executive and they exceeded. Dia mungkin resign and they start on companies lah. Nah, di mana we seen a lot of people like that now, and kita mau back those kind of founders sekarang. Yes. Dan kayaknya bukan cuma Rise yang mulai melirik mereka ya. Sekarang udah banyak banget startup yang visi yang because they have a background, they have the mindset of unicorn company. Jadi itu ternyata salah satu esensi yang dilirik oleh visi ya saat ini. Yes, karena mereka udah pernah execute, karena mereka udah pernah execute as executive. So bedanya sama dulu zamannya misalnya saya kayak William bikin Tokopedia, dia nggak tahu mungkin kayak how to create ngitung cohort kayak gimana sih, as simple as kind of stuff, right? Kayak ngitung CLTV CAC gimana sih, these guys don't know karena mereka nggak pernah running startup before, right? Jadi mereka learning by doing. But these guys sudah tahu karena mereka udah pernah running startup in Indonesia juga gitu. Jadi mungkin dia kalau orang yang pernah di Amazon mungkin belum tentu relevan juga karena mereka nggak kena grow company di Indonesia. Tapi kalau di big up eksekutif yang pernah di Indonesian tech companies, they know. Di Indonesia tuh CAC yang make sense tuh berapa sih? Cohortnya biasanya presentasi berapa sih? Biasanya conversion rate-nya berapa sih? Jadi mereka udah benar very tailor with Indonesia market. Jadi mereka juga execute-nya biasanya faster. And that's why makanya investor lebih confident. Makanya sekarang round tuh gede-gede kan. Kayak seed round kayak $2-3 juta, ada yang $10 juta. Karena this founder tuh much more experience lah. Jadi investor juga confidence lebih tinggi. Tapi Aldi, talk to me about kategori ini di Rise kan bisa dibilang kan kolaborasi antara MDI Ventures dan Finch Capital ya. Apakah dua kategori dari masing-masing disatukan atau untuk Arise ada kategori sendiri yang mungkin bisa dibilang agnostik atau correct me if I'm wrong, mungkin spesifik ke fintech atau social commerce atau Web3 mungkin? Kita generally sebenarnya emang agnostik ya, tapi memang kita so far based on our experience, memang kita so far if you see our portfolio, kita so far very much huge believer di B2B lah. Kita believe the future of Indonesia tuh mungkin banyak visi, banyaknya B2C kayak centric untuk consumer centric, kita believe B2B gitu. Why? Itu pertama emang lebih ke experience juga. Primarily my experience so far most of the companies yang kita invest itu B2B gitu. Kayak kita belajar B2B business tuh menarik banget. Karena mungkin juga somehow I'm not as smart as the other partner lah, visi yang dimana mereka B2C tuh udah bisa lihat, ini kayak Gojek bakal gede banget. My point of view B2B lebih enak karena lebih prediktif gitu. Kayak mereka kan bisnis ya. Jadi mereka revenue tuh ketakar kayak misalnya mereka bulan ini revenue segini, bulan depan bakal segini. Biasanya kan bisnisnya tuh recurring ya. Jadi revenue tuh udah bakal stable lah, lebih stable bisnisnya, lebih ketakar. Biasanya unit ekonomisnya juga bagus, dari sisi CLTV CAC juga lebih improve. Jadi kita suka banget kategori B2B gitu. Dan kita lihat timingnya juga pas karena obviously bisa bilang kayak web 1.0, 2.0, those kind of stuff, dimana awalnya kan masa dari e-commerce itu mostly memang digitalization di sisi consumer ya. Nah kita mulai lihat setahun 2 tahun terakhir tuh memang digitalization di bisnis tuh makin kencang adopsinya gitu. I think it's also because of COVID ya, dimana bisnis-bisnis yang tadinya fully conventional, mereka dipaksa banget harus bisa adopt digital channel or approach. Di akhirnya mereka juga sekarang mulai open, multiple solution buat mereka punya bisnis gitu. Jadi kita lihat timingnya juga pas, makanya kita juga sekarang big believer di sana gitu. Nah tapi memang dari B2B ini kan broad ya, jadi kan ada subkategori and multiple kategori lagi gitu. So far kita been quite seeing bisa bilang kayak 3 subkategori lah yang kita lumayan big, dimana kita
kita believe kita selalu share di namanya Rise Conviction. Sisi cek di linkin kita, sekalian jualan dikit. Itu biasanya kita share beberapa ideas kita di sana. Jadi kita believe banget B2B marketplace. We are a strong, huge believer in that. Dan bedanya sama B2C marketplace adalah B2B ini tuh winnernya tuh nggak cuma satu. Winnernya tuh bakal ada banyak tiap kategori. Karena kita believe B2B itu value chain-nya different banget dan SLA-nya beda banget. Jadi nggak bisa yang kayak you have one type of solution fits for any type of kategori atau bisa dibilang segmen ya. Jadi kita ada beberapa kategori kita believe, ada yang bisa dibilang B2B buat agriculture, kita punya yang bahasa toko tani gitu. Kita buat construction, jadi yang toko bangunan gitu. Ada juga yang kita believe di misalnya bengkel gitu, yang kayak toko spare part gitu. Jadi kita banyak toko-toko ini tuh bisa dijelas gitu. Nah dari situ memang kita akhirnya coba di-dive ke beberapa kategori dari B2B ini yang kita actually very interested, di mana akhirnya kita so far punya conviction di kategori lain namanya agriculture. Ya agritech ini kita believe banget. Jadi kalau kita lihat dari sisi MBI di Arise sendiri, kita sekarang punya exposure dari total, kita punya hampir 10 portfolio, sekitar belasan portfolio, hampir setengahnya tuh di agritech gitu. Kita huge believer di sana gitu. Jadi kita banyak, tapi agritech emang luas ya. Jadi emang nggak cuma kita punya yang basically toko tani itu si Agriapu, for example, kita juga ada yang fokus on the shrimp, the perikanan shrimp, kita ada Delos, ada yang fokus on poultry itu di Pitik. Jadi kita ada beberapa, ada juga kita baru announce lagi buat cold chain solution buat di perikanan juga namanya Fishlock. Jadi kita basically lumayan broad karena obviously Indonesia is a very unique market. Kita 50-60% of the employees is petani and peternak dan perikanan dan lain-lain. Blessed by the tropical season, yang dimana basically kalau kata nenek moyang kita kan kita tetap nanam apa aja itu bakal numbuh gitu. Jadi we just very true. Jadi memang di Indo tuh being blessed by that. Tapi somehow kita lihat unfortunately we don't have much obviously as you know these stakeholders tuh very much underserved. They cannot get access to financial service. They don't have much income etc. Jadi kita lihat nyata ada banyak kayak konglomerat yang playing di agriculture field gitu. For example kayak Java, contoh kan guys, basically mereka proof mereka bisa, tapi isunya memang dari sisi scale, access to capital. That's why we realize that if we could put a tech angle on it, they will maybe be able to scale much faster lah. Terakhir, we haven't shared it, tapi we will announce it very soon. Kita juga punya belief di bahasanya creator economy gitu. Kita believe di next generation of social media itu face itu menarik banget, yang creating literally totally new industry lah. Nggak hanya influencer Instagram yang orang share daily life and those kind of stuff, tapi literally people yang highly leveraging, bahasa kita karena itu tuh namanya high leverage their own social capital. Jadi di mana social capital mereka punya followers, right? And it doesn't have to be kayak people yang share daily life. Dia bisa juga beberapa kategori, whether mereka misalnya a designer, akhirnya mereka actually creating their own which is related to, for example, like Web3, and mereka basically create on their own NFT, for example. Yes. That's actually from our point of view part of the creator economy gitu. Or for example, kayak teachers yang sekarang mereka bisa share their learnings through YouTube atau multiple other channel. They have their own followers and they want to monetize their followers, right? Or for example kayak sama yang educating orang buat financial inclusion gitu, buat mereka bisa belajar investment, building their wealth through whether YouTube atau misalnya Instagram dan lain-lain. Itu juga kita kategori as that gitu. Jadi kita lihat ada beberapa segmen within the creator economy yang kita lihat if you could be able to create a platform to help them not only just monetize but also bisa mereka digitize their operation jadi lebih lean dan empower mereka untuk bisa more productive. Itu jadi solution yang kita menarik. Jadi itu so far one of the key categories yang we are looking for more, and then we will share you more on the Rise Conviction lah. Menarik, konten kreator ekonomi juga sekarang Daily Social lagi mulai fokus nih untuk ngegarap siapa aja sih pemain yang bakalan muncul, karena memang seperti yang lo bilang tadi potensinya tuh besar banget gitu ya, not just another influencer tapi more than that. Tapi ngomongin soal funding sendiri, Arise masih fokus di Indonesia atau regional sih sebenarnya? At the moment kita Southeast Asia coverage-nya, tapi memang fokusnya masih di Indo. Jadi Viso like 80% of portfolio masih di Indo. Tapi kita opportunistically looking for other opportunity di other markets juga. Kalau kita lihat, you've been doing this for almost 10 years ya?
Almost. Despite Almost. my looks, tapi nyata udah lumayan lama. I thought gue masih Masih baru, Gen nyata Z. lama juga ya. Masih Gen Z, kalau looks-nya masih Gen Z. Aldi mungkin bisa share apa sih kesalahan yang masih suka dilakukan oleh founder ketika melakukan fundraising? Ada yang bilang tidak pernah melakukan due diligence, ada yang bilang terlalu cepat mengambil keputusan, ada yang bilang juga play hard to get aja, jadi jangan kelihatan cari funding. Sebenarnya apa sih the best practice ketika melakukan fundraising and how to avoid the mistake? Mungkin kalau kita ke mistakes-nya, I think yang somehow masih sering banget kita lihat itu memang ini something yang mungkin perlu selalu become culture ya. Jadi challenge itu memang mereka orang tuh biasanya fundraising tuh seeing as an achievement gitu. Padahal it's not. Fundraising is basically just part of the business, right? You just need to raise money anyway. Tapi karena that particular culture, jadi orang akhirnya most of the time yang kita sering ketemu adalah they just fundraise for the sake of fundraising. That's the main challenges yang kita suka ada problem. Jadi kayak okay, for example, I meet a founder, they want to raise money, and then I'll ask like, hey, why you raise money, right? And they cannot answer gitu kayak, oh gue pengen raising gitu aja karena kompetitor gue fundraising gitu. Or for example, menurut gue butuh fundraising di luar aja gini. Tapi if I ask like, okay, how much money do you need? For example, they throw any numbers lah. For example, like what $5 million, $1 million, $10 million, and when I ask like, what do you want to use with this $10 million gitu? And with this $10 million, what will brings you next gitu, mereka nggak bisa jelasin gitu. That's the main issue buat kita kalau ketemu founder yang kayak gitu. Jadi kalau kita sih ngeliatnya emang, I think best advice ya pasti simply and most of the founders tuh nggak realize it comes with a cost gitu. Obviously you will dilute your ownership, right? Jadi why bother lu fundraising that much kalau lu sebenarnya nggak butuh that much money. Jadi kerjaan gue biasanya kalau if I meet a founder, kayak, hey dude, like why bother raising this like $5 million, $10 million? Why don't you just raise like even like $1 million or even less, prove it a bit, and then if we think it actually makes sense, let's just raise more money at a higher valuation. That way ikut minimize lu punya dilutions, right? Jadi biasanya emang kita lihat obviously planning is a key lah. I think from our point of view, planning tuh holistic ya. Jadi dalam arti mereka harus tahu why they need money, right? Why they need the money gitu. For example, apakah memang buat land grabbing? Let's say for example, di industri yang mereka playing field-nya itu memang barrier to entry-nya tinggi, rendah banget. So if you cannot land grab cepat, the other player bakal masuk. That's why you need to raise money to execute really fast, right? Second of all, kayak if you want to raise money, how much money do you need? Meaning dari situ lu tahu kayak kalau gue udah mau raise gini itu, dan makanya biasanya kita suka yang experience founder. Biasanya tuh kalau yang experience mereka udah tahu nih, kayak misalnya raise $1 million, mereka udah tahu karena misalnya mereka membroaden like their previous team member di other company, atau mereka mungkin serial entrepreneur, dia mau kayak bring in all the best team members dia buat lagi, dia bisa tahu makanya bakal spend di mana gitu. Jadi the part of the how much money dia ini itu ketahuan clear. Jadi 1 juta ini, for example, mereka butuh buat berapa bulan, and with this money mereka bakal bisa reach this level. Right? And third part biasanya simply ya mereka banyakan tuh ini to do their homework gitu, karena kadang mereka kalau yang belum pernah fundraising tuh just blatantly meet everyone, right? Which is not necessarily a bad thing, tapi wasting time. Karena from my point of view, fundraising is the least thing that the founder need to do. Karena basically it costs a lot of time. Better daripada you spending a lot of time buat fundraising, why don't you just build your business or product, right? Jadi mereka harusnya lebih fokus gitu, kayak mereka udah do their homework, kayak gue mau, this is my product, this is my business, this is my pitch. This is much money that I need. Berarti kan gue cari investor yang emang within the coverage gitu. Meaning kayak for example, if there is like $10 million, why bother talking to us gitu? We are not looking for those kind of companies gitu. We are looking for companies yang very very early, right? Atau misalnya kayak they are very much they are based in, let's say, Kenya or like in the US gitu. Why bother talking to me? I don't look in those market, right? Atau kayak mereka juga kadang nggak lihat yang kayak when they are looking for me, they just looking when we talk. Kadang juga biasa not just a founder, I think we also looking for chemistry, right? We look whether the founder tuh kita bisa work together in the long term nggak. Jadi kadang-kadang mereka juga yang kayak adalah any money is a good money gitu. Jadi mereka juga ketemu kita, mereka nggak do their homework. Padahal kita juga do our homework banget. Kita ngecek reference, datang gimana, kita udah spend a lot of time nggak cuma sama dia, sama ada tim juga.
Tapi kita lihat mereka agak do that. Jadi akhirnya mereka nyesel kayak kenapa gue pas along the way kayak ini ada investor yang gabut banget nih, nggak ngapain, bener-bener cap table gue doang gitu. Ya lu kenapa kemarin nggak ngecek dulu? Kalau lu nggak mau kayak gitu, kalau lu nggak mau fund investor kayak gini ya lu nggak usah ngambil duit tadi ya, lu just fund other money, right? Jadi emang menurut gue sih it very very basic lah from my point of view. I think best advice just do the right planning aja. Meaning tadi yang kuncinya adalah don't fundraise for the sake of fundraising. If you want to fundraise, you need to have a very clear idea on why you need to fundraise, which is tadi uangnya jelas di mana, mereka mau dipakai buat apa, investor siapa aja yang harus ketemu, and kira-kira type of investor siapa yang mereka pengen. Karena mungkin gue sih ngelihatnya startup melihat fundraising ini jadi ajang untuk promo juga nggak sih Aldi? Karena ketika mereka mau fundraising, media tuh jadi kapan nih rencana fundraising, dan mereka bilang iya kita lagi rencana, terus ketika final media juga ngejar gitu. Artinya mungkin ada beberapa di antara startup yang ngelihat kalau gue fundraising, gue exposure gue jadi lebih gede nih gitu kan. Makanya mereka yang seperti Aldi bilang, for the sake of fundraising, akhirnya mereka fundraising. Unfortunately that's the case, man. Unfortunately that's the case. Padahal sebenarnya kita juga biasanya kita nggak yang terlalu nge-push buat startup buat announce ya. Karena again, especially kalau lu masih di early stage, why bother announcing your round? Dimana we just basically inviting kompetitor kan, kayak ada nih misalnya kayak kadang-kadang sering banget kayak ini beberapa case for example kayak ini misalnya kita kan invest di Agriaku gitu, toko tani gitu, itu langsung banyak kompetitor pada mulai main juga, benar juga ya dijelasin toko tani itu make sense juga, akhirnya pada lot of player makanya waktu itu kita juga gak yang buru-buru mau announce karena kita karena for example we announce the round, yang roundnya kita itu di bulan I think September, Oktober lah ya. We already close the run in August and July. Jadi mana kita nggak mau buru-buru announce karena kita pikir let's just figure something out yang kita benar udah solidify. Even kita prepare for the next round. Jadi waktu itu kan kita announce juga bareng sama Go Ventures, right? Jadi basically waktu kita announce, we already sign with Go Ventures. Jadi kita mikir ya udahlah kita announce aja just to get the momentum. People tahu kita ada di market. We already have like more than $10 million in the bank. So we already well compete. Jadi kalau ada player masuk, I don't think they will be able to win, right? Jadi waktu itu kita emang planning banget, even di PR side-nya kita work very closely sama the founders. Udahlah nggak usah announce dulu, kita solidify position dulu mumpung belum ada yang aware. Nanti once kita announce kita udah benar-benar really far ahead. Jadi kompetitor juga kalau mau catch up butuh waktu dan obviously more resources gitu. Jadi itu sih kadang-kadang mungkin kalau founder yang belum experience mereka mikir ya udah is a very good glory, good achievement, good milestone for me. Tapi I think long term perspektifnya juga mereka kadang nggak begitu pikir sampai sana. Which is not their fault. Tapi harusnya investor yang ingetin sih. Okay. For us as a media sih, if you want to share, good for us gitu. Tapi kalau lo mau under the radar ya, it's up to you gitu ya. Jadi ternyata harus ada balance antara investor dan founder juga. Menarik nih tadi Aldi juga sempat mention you've been busy with the exit. Ngomongin exit, sebenarnya apa sih yang lebih pas untuk Indonesia? Apakah M&A, IPO atau SPAC? That's an interesting question. Jadi from my point of view, the other people might not agree with me. From my point of view, M&A is still the ultimate exit. From my point of view, M&A is still the exit. Karena gini, ini something yang orang harus, yang orang kadang mungkin have different point of view. Jadi kenapa menurut kita exit M&A is the right exit? Terutama acquisition ya. Kalau merger gue bukan exit, karena merger kan basically we are just combining forces. For example like Gojek sama Tokopedia, they do merger, right? So we go to, right? Tapi itu bukan exit. They just primarily think that it strategically makes sense to work together and to be able to reach another milestone, right? Tapi kalau from my point spesifiknya M&A from my point of view acquisition. Karena meaning kalau exit kan benar-benar kita keluar gitu. Dalam arti we basically this is the end of the, from our side as investor at least, this is the end of the chapter gitu. Dimana this is our final chapter, kita bakal tutup buku, then the company will go with the new partner which is the acquirer, right? From my point of view, dan memang di Indo from our side, that's why makanya kita lihat IPO kan mungkin masih, dan karena gini, IPO tuh memang SPAC from my point of view just another fundraising tools lah. Ini something yang menurut kita orang-orang tuh harusnya mikir lebih ke sana. Dalam arti kayak kenapa mereka harus go IPO? Simple, karena from my point of view, if I still did, karena from the founder standpoint, the company standpoint, they still continue the journey, right? Dimana IPO ini sebenarnya lebih kepada a tools buat mereka bisa, from my point of view, daripada go fundraising privately, yang spend significant amount of my time go to this ABCD investor, why don't just go to the public?
karena gue udah punya scale-nya juga, di mana I'll be able to raise much more efficiently gitu. Karena that way, kayak for example kayak C Group gitu, for example. C Group itu one of the great example of why they go for Nasdaq and IPO, right? Jadi mereka still continue the journey, right? Mereka belum yang benar-benar very mature business gitu. For example, mereka compete with a lot of people in multiple sectors kan. Dimana, for example, kayak GoTo begitu sebelum pre-IPO, mereka raise kayak almost 1.5 billion, they spend like 6 to 9 months, right? C Group waktu itu raise like I think $3-5 billion in like 2 minutes, man. They just do right issue, just spend 2 minutes, they get like $3 to $5 billion, and basically karena marketnya udah sizable, mereka cuma dilute like 2%, right? Dan mereka nggak perlu pusing pricing lagi karena udah ada market yang basically price the valuations, right? Jadi and from that point of view, jadi lebih efficient. What if kalau misalnya mereka masih private, nah need to go to multiple investors, spend a lot of money, spend a lot of resources, jadinya nggak efficient. Jadi from my point of view, memang spec dan spec menurut gue ada point of view lebih kayak, okay, mereka nggak pengen go to public really fast, really efficient, daripada go with the typical underwriting route, but then I just go with spec. Gue nggak usah ngobrol sama banyak anchor investor, just talk to one, and then we will be able to just get the money easier and faster, and basically that way bisa langsung get the access to the public market faster juga and more efficiently. Jadi from my point of view, itu bukan exit. Menurut gue sih IPO and spec is not an exit route. Itu simply just fundraising tools, tapi memang we as a later stage investor ya, terus kita bisa jual-jual dikit lah. Tapi kalau memang kita mau we still believe in the company, which is for example di MDI, we still hold some of the public investmentnya kita, yang company udah go public, ya because we still believe in the business gitu. Jadi ya kalau kita exit nanti aja once kita memang think that this is the better time. Tapi nggak benar-benar kayak okay IPO dan I will just sell my share gitu sih. Funny you mention, karena gue ngobrol beberapa dengan CEO startup, mereka bilang emang lebih prefer M&A karena don't have to think about fundraising anymore, they just focus on the product, pengembangan ya, disupport dengan perusahaan yang mengakuisisi mereka, which is mostly lebih besar gitu ya. Jadi lo kayak memvalidasi nih apa yang mereka selama ini percayai nih. Dan biasanya tuh kayak gitu. Jadi waktu itu dan kadang-kadang gini juga ya. Jadi kayak ada beberapa case yang gue sama my experience dulu ya. I cannot mention the name one of the guys, tapi you could guess. Jadi ada one of the company my previous fund yang we raised from very good investor lah, global investor. You could name anyone, there's top investor globally investing di dia juga. We are basically the biggest player in the market. Basically they're doing a SaaS platform di Indo. And then eventually tiba-tiba ada one of the big unicorn di Indo want to buy them itu. Waktu itu dimana from other investor point of view, especially this global investor, karena mereka baru masuk, they think that hey why bother kita jual, we still be able to go bigger, right? And then in separate note, I talk to the founder, hey man, menurut lu gimana gitu. Karena waktu itu gue liat kayak sebenarnya dia keen buat jual, dan now I just want to talk personally kan, kayak menurut lu gimana gitu. Kayaknya lu udah capek sih bro. Kalau lu mau udah capek sih, kayak mending lu jual aja sih daripada lu continue this journey, lu nggak mau, lu capek, lu burn out, and amit-amit kita things go south, malah kita nggak kemana-mana. Better lu just bisa bilang sell the company, and lu bisa get much breathing room lah. And they agree, ya gue capek banget sih. They quite burn out 6 years doing this. This is a good offer. This is a very good offer from APO. Very good offer, very good multiple, good compensation for him as well. Itu dia masih punya sizable stake juga. Jadi ya udah, gue bayar bantu convince other investor kayak main just sell. The founders pingin sell, dia mau istirahat. Let's just do it lah. I think that's why makanya kita cengliannya waktu itu kayak udah kita nggak usah jual semua share, nggak usah jual semua cash deh. Ada beberapa yang kita mau convert to shares. Jadi kayak if you guys want to continue the journey, just continue with the acquirer gitu. You get the shares, ya udah lu nggak usah jual. Kalau if you still believe in the business, right? Kalau lu pingin istirahat kayak dia, ya udah just sell sama the cash out aja. Jadi emang kita sih M&A benar-benar kita lebih enak karena tadi acquisition, karena terutama with the founder, mereka juga in certain level ada closure gitu. Jadi mereka dan bisa benar-benar at least ngerasain sedikit hasil jerih payahnya mereka. Dibanding kalau IPO ya mereka juga bisa jual sebenarnya, karena kalau lu IPO insider yang jual, orang bakal langsung kayak wah kenapa nih kok misalnya kayak foundernya kok jual bla bla kan. Jadi intinya mereka nggak benar-benar bisa ngerasain exit dan certain level gitu. Jadi ya M&A menurut kita sih yang paling pas lah. Kalau Indonesia kayaknya bang cocoknya M&A sih dari
interview yang gue lakukan beberapa kali, dan enak banget ya punya portfolio dari Rise. Jadi Aldi bisa kasih masukan yang make sense untuk mereka dan bisa melegakan, mungkin mereka udah terbebani gitu selama ini Aldi ya. Jadi kan agak lega karena setelah gue melakukan wawancara dengan CEO-CEO itu yang sudah melakukan M&A, mereka jadi lebih smile more Ya. Iya, beda banget. Agree. gitu ya. Ada yang ubannya numbuh, ada yang salah founder yang tadinya botak jadi numbuh. Bilang, how bro? How? Kayak bilang, ya I'm happier now di. Jadi ya gitu-gitu man. Tapi emang biasa sih kalau from my side memang biasa kuncinya kita I always say to my founder, ya bro, the difference between me and those funds or global regional funds, I'm very low key lah man. Look, if you want to talk to me, jadi kita biasanya I'm trying to build a very personal relationship. Jadi kayak if you want to talk to me anything, jadi kadang mereka juga sering banget kayak beberapa founder gue yang kayak, kalau gue ngobrol malu gue bisa transparan banget, portfolio gitu. Kayak gue ngobrol malu bisa tidak open banget nih, gue sama di global fund gue nggak bisa ngomong, gue bisa ngomong malu gitu. Dan akhirnya kayak di sore ini gue screw up dan itu gue yang bantuin dia benerin gitu. Jadi dan kita juga, gue fleksibel banget kan, kayak meaning kayak kalau gue mau ketemu di rumahnya dia juga boleh, mau ketemu di mana juga oke, kita just by phone, nggak usah yang kayak nunggu board meeting, nggak usah lah, ini kayak kita santai aja semua by WhatsApp. Jadi mereka benar-benar sias. Ini one of the things yang kita selalu coba bilang ke founder, kita tuh basically treat us like a shadow co-founder loh bro. Kita basically you're the shadow co-founder without sizable stakes like you guys, tapi treat us like just like co-founder. Anything that you want to share, anything that you want to discuss, and same as well if we have anything that we think will be better for the company. So for example, kita even at the level yang kayak sering seproaktif kita kayak, bro, I think frankly lu kayak nggak good for CEO deh bro. Mending lu cari founder lagi deh yang bisa good to be your partner buat CEO, jadi bisa fokus yang lain gitu. Jadi that level of blatantly yang gue biasa ngobrol gitu. Kalau investor lain biasanya yang kayak, duh ini kayak founder kurang, yaudah gue nggak mau invest sekarang deh, gue invest belakangan aja. Tapi gue biasanya kayak, gue believe in the founder, cuma mungkin kurang founder ini, gue invest dulu, dan kita work together, kita bantuin cari orang lain yang baru, atau misalnya kayak bisnis modelnya perlu diubah bareng-bareng. Jadi itu yang kita benar-benar makanya pengen bedain dibanding sama visi lain, ya kita lebih benar-benar yang kayak treat like a co-founder gitu. Jadi nggak cuma yang kayak taruh duit, sit down, relax, see how probably will go. Oke, ini jangan kaget ketika setelah ini dipublish, lo bakalan banyak cold email lagi masuk nih via berbagai. That's good to know though. That's basically. Looking forward for that ya. That's actually my hope. Investor impian banget gue ngelihatnya. Tapi Aldi, ngomongin back to Arise, what next untuk Arise? Masih awal tahun tapi Arise udah cukup agresif memberikan investasi, dan gue rasa mungkin masih ada beberapa investasi lagi. Rencana untuk Arise sampai akhir tahun ini seperti apa? Dan Aldi melihat ekosistem startup Indonesia ketika saat ini sudah 2022 nih Aldi, what do you think? Is it going stronger atau in terms of growth masih gitu-gitu aja, belum ada inovasi baru? Mungkin dari sisi Arise ya, we've been doing pretty okay. I think kita frankly lumayan surprised with what we doing. Yang kita kerjain tuh I'm not saying benar, tapi atas nggak salah lah. Jadi we see some pretty good result. Some portfolio bisa, kita punya almost 100% funding. Semuanya ada beberapa yang udah di level closing big round very soon, finger cross, lagi big round juga. Mereka go to centaur level. Jadi kita lumayan sih the model works lah. Dimana memang sekarang kita basically we just want to amplify the model basically, sama kita mau complete the fund lah, for the first fund gitu. Nah itu yang lagi kita contemplate lah. Jadi memang kita sekarang lagi mainly fokus just to amplify the model, meaning that we will to get more and more portfolio, dan assuring that the existing portfolio juga portfolio yang existing bisa tetap grow, portfolio yang baru bisa stay the same quality, even better dari sebelumnya, sama basically complete the final close. And basically kita mau expand kita punya kategori sih. Jadi kita so far emang agak unik ya. Jadi kayak biasanya kan kita kalau investor VC kan biasanya benar-benar yang kayak collateral policy ya, mungkin the terms kata spray and pray banget, dan kayak udahlah di companies yang good, as long as the founder is good. Kalau kita emang biasanya agak kebalik, kita punya conviction dulu on the model, baru kita on the idea, on the category, even at the level kayak sub kategori, even kayak business model. Jadi kayak biasanya kita benar-benar levelnya tuh kayak waktu kita ketemu foundernya, kita tahu nih kayak first, waktu kita berinvest mereka harus ngapain dulu, second stage mereka harus milestone-nya apa. Jadi kita benar-benar yang kayak creating the playbook for each company yang kita invest itu. Jadi sekarang kita lagi mau, dan kita karena timnya kecil, jadi kita benar-benar masih pelan-pelan banget. Kita udah punya playbook buat B2B marketplace, kita udah punya playbook buat agritech, kita udah punya playbook buat tadi yang the creator economy. Kita lagi mau coba digging more and more other kategori yang kita suka.
berita kita biasanya kita berita cari company sambil kita ngobrol-ngobrol sama company yang existing lah. Kita lihat this first quarter kalau ngomongin kayak public side ya, I'm gonna say unfortunate precedent from some of the decacorn companies yang going public or unicorn company going public, unfortunately nggak being received positively with the market, which is gue nggak salah, just from my point of view it's very make sense karena emang unfortunately those companies masih banyak flaws-nya lah, dimana akhirnya seeing a perception to the whole industry gitu. Jadi kita mulai merasa ada beberapa shift di market kaitan sama portfolio yang memang jadinya sebenarnya pertanyaannya like similar like every cycle lah. Kita pernah ngerasain yang di like winter those kind of stuff 2015 kemarin itu. Waktu kita mulai banyak company yang raising Series B tapi nggak ada investornya. Tapi question sama gitu. Mereka nanya monetization-nya gimana, jadi ekonomisnya gimana. Karena basically mereka takut kayak this one unicorn company, the one to mention name, yang basically burn like $1 billion per quarter, right? Jadi mereka very cautious. You know exactly who, right? Jadi mereka cautious banget. And basically itu that's become the mirror atau kayak orang lihat statistiknya tuh mereka gitu. Jadi basically mereka nanya, lu bakal kayak discuss nggak? Lu bakal burn segini banyak? Jadi mereka biasanya langsung scrutinize banget, especially kalau yang mau raising bigger round, yang especially the centaur level $100 million plus, mereka raise $40 million, $100 million round. Mereka nanya banget tuh terkait unit economics sama monetization plan gitu. Karena banyak kan mereka mungkin previously tahun lalu terutama karena lagi bull run, mereka bisa raise money like 10, 20, $30 million, even $100 million cuma pakai GMV gitu atau pakai GTV gitu, yang revenue nggak jelas gitu. Although ya belum difokusin, mereka bisa raising. Nah sekarang tiba-tiba investor pada cautious, jadi mulai kita lihat ini bisa bilang jadi testament lagi lah. Tapi sih kita lihat memang beberapa companies yang memang beberapa the right companies and the right investor ini juga yang kita lihat ya. Jadi the right company, the right investor bisa to prevail gitu. Meaning kayak the right company still be able to attract the right capital. Jadi emang investor yang emang tahu how to play, mereka ngerti kayak mereka still want to invest itu. Dan company yang memang know how to grow the business gitu, misalnya memang mereka dalam tanda kutip burning dulu karena mereka lagi land grabbing, tapi mereka udah have clarity on the monetization and unit economics udah mulai shape up. Jadi juga investor yang memang ngerti the play willing to dalam tanda kutip take risk a bit gitu. Jadi memang kita sekarang ngeliatnya memang I think sekarang memang dan untungnya kita banyak invest di B2B, itu gampang banget mau shift kayak gituan. Jadi kalau dalam arti kayak mereka mau shift monetization tuh it's not about how tapi about when gitu. Jadi mereka kalau gue mau monetize besok udah bisa gitu. Karena gue basically tinggal kurangin sini, gue langsung mulai ngecas sini, yang mereka still want to pay. Jadi memang basically sekarang kita lagi testamentnya adalah gimana nih the founder sama investor tuh bisa, terutama early stage investor ya, mereka bisa get the right balance on when they should dalam tanda kutip bahasa kita kalau ngobrol sama portfolio kita burn with purpose, meaning kayak nggak cuma burning for the sake of burning. Itu mereka clear kayak gue burn let's say for example $1 million, tapi I know for sure the $1 million will give me like for example $5 million, $10 million revenue gitu. Mereka tahu detail kan. Jadi ini yang mentality kita lagi coba shape up kita punya portfolio gitu. Nah di mana kita bisa communicate very well ke investor, mereka ngerti di mana this will ini yang lu nggak bakal butuh kayak $5 billion, $10 billion investment tuh bisa reach kayak $5 billion, $10 billion revenue gitu. Lu cuma butuh kayak gue mau kelihatan kayak burn 30 juta dulu sekarang, tapi after this gue bisa create like $1 billion revenue with a very positive in economics itu. Jadi emang ini gimana investor sama founder bisa balance it up lah. Yang gimana kita lihat tahun ini jadi salah satu tahun pembuktian lah ya. Karena kita mulai banyak invest company yang akhirnya dalam alternatif nyerah duluan gitu. Kita ada beberapa company kayak mereka kemarin bull run bisa raise kencang, tahu mereka dimintanya monetization nggak bisa jawab, akhirnya langsung scale down significantly gitu. Tapi ada beberapa founder juga yang akhirnya mereka bisa communicate well, mereka juga langsung bisa agile, yang gue langsung ganti strategi, gue coba minimize gue punya burn, tapi gue langsung optimize gue punya monetization plan. Jadi investor juga bisa lihat the ideas and they still be able to raise money lah. Jadi kita lihat sih emang we seen mungkin gak di level of winter, tapi memang gak sekencang tahun lalu, tapi if people bisa agile and basically adjust with this like that's like normal so to speak, then we believe investor dan makin banyak company yang bisa adjust ke sana, we still believe that this year will be much better than last year lah. Tapi Q1 ini memang kita lihat agak-agak slow start dibanding tahun lalu ya. Oke Aldi, meskipun berita funding sih kayaknya nggak pernah berhenti sih, gue nggak berhenti. Seminggu bisa 3 gitu kan, wow, correct. Sehari bisa 4 gitu, wow, sampai
penuh gitu. Tapi benar yang Aldi bilang agak slow down, tapi fundraising tetap jalan gitu ya. Oh, by the way, sedikit tips sedikit, itu tuh Q1 yang kemarin announce, mereka basically baru close kayak Desember kemarin. So you won't see anything that much different. But Q2, you just watch out lah. Kalau from my point of view, kayak Q1 ini kan banyak lagi fundraising, kita lihat mereka have challenges lah. Terutama yang raising gede-gede yang kayak $20-30 million gitu. Nah, gimana yang bisa raise, pasti yang mereka bisa go through those things lah. Di Q2 mungkin bakal agak slow down dikit from my point of view. Maybe wrong, maybe wrong. We'll see lah. Oke, kita lihat pembuktiannya nanti. Karena gue juga denger iya kita lagi final mungkin Q ini, tapi bisa jadi kan itu cuma omongan foundernya. Bisa jadi berubah lagi kan dinamika fundraising. Aldi, buat mereka yang mau follow up atau mau reach out ke Arise nih, ada di website, LinkedIn atau social media mungkin? You can just follow kita punya, tetapi kalau pengen tahu whether you are fit with Arise lah. Jadi kita belak-belakan banget, kita ada namanya Arise Conviction, kita share all of our thesis and strategy. Jadi if you are within those particular category, please reach out to us, langsung go to the LinkedIn, go to LinkedIn-nya Arise, you could check all the teaming kita punya di sana, just reach out to us, definitely we'll want to talk to you. Dan kalau misalnya mau go to reach out to me personally, just go to my LinkedIn di Ali Adrian Hartanto. And if you want to more casual, just go to my Instagram Ali Adrians, and you just chat there lah. Oke, kayaknya kalau anak visi memang cukup aktif di LinkedIn ya, mandatory. Lumayan karena yang buat cold message gitu tuh lebih enak di LinkedIn memang sih. Email, I don't know, kalau di Indo soalnya jarang pakai email, mereka orang biasa WhatsApp, jadi kayak kadang orang jarang pakai email, my email banyak yang pakai malah. Iya, makanya gue beberapa kali nanya, you can reach out us to LinkedIn. Oke, jadi ya catat tuh buat startup founder kalau misalnya mau approach ke visi, mulai browsing di LinkedIn. Aldi, thank you banget ya. Emang benar-benar pas banget nih wawancara dengan Aldi, karena lo insight lo almost 10 years lo itu ternyata jadi padat banget yang bisa didapatkan oleh calon startup founder dan audiens dari Visi Talks. Thank you banget Aldi, selamat bekerja kembali ya. I know how busy you are. Same as well. Otherwise, thanks so much for having me. Yes, sama-sama. Ditunggu berita funding dari Arise ya. Definitely will do. Otherwise, thank you Ian ya. Thank you everyone.